Another brand new episode of Idea Dream Home Season 2. We've got a new entry today, and I know that our jury members can't wait to see how the visuals look. But before that, let me introduce you to our panel one more time. We've got interior designer who's freelancing currently with lots of work in and out of Kerala. That's Veena Menon. We've got the architect and interior designer from Studio 5 in Trivandrum, and that is Mr. Ruben Koshi. And from Athilya Architects and Associates in Trichur, we've got yet another very experienced architect in Jeff Antony. Welcome to our show today. You know, they keep saying one part of the house that most people tend to ignore, especially in a middle class income group, is the kitchen. Usually everyone's ashamed of letting people into their kitchen because it's probably cacophony. But all the visuals that we see, there are very nice kitchens in the sink. So I know there's something called the working triangle or some rectangle stuff happening there. So if you could tell our audiences and me more about it, Jeff. Yeah, Ranjini, I think you correctly said. ആദ്യമെല്ലാം നമ്മുടെ അടുക്കള ഒരു ഫാമിലി സെൻ്റർ ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ കുക്കിംഗ് മീഡിയം വിറകായിരുന്നു, പൈപ്പ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ കിച്ചണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ റൂമായിട്ട് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ പൈപ്പ് വാട്ടർ സപ്ലൈയും ഗ്യാസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് പുതിയതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വന്നു. കിച്ചണിൽ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറയാനാണ് ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും. എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ആണ്, ഒന്ന് കുക്കിംഗ് ആണ്, ഒന്ന് ക്ലീനിങ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീനെ അതിന് മൂന്ന് സെൻറ്റേഴ്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യും. ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ്, ഒന്ന് സിങ്ക്, പിന്നെ ഒന്ന് കുക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഒന്ന് ഒരു വൺ വാൾ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോറിഡോർ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന പാരലായിട്ട് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്ന കിച്ചൺ ഉണ്ട്, എൽ ഷേപ്ഡ് കിച്ചൺ ഉണ്ട്, യു ഷേപ്ഡ് കിച്ചൺ ഉണ്ട്, നടുവിൽ കുക്കിംഗ് വരുന്ന ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ഉണ്ട്, കിച്ചണിൽ തന്നെ കഴിക്കാവുന്ന ഫാമിലി കിച്ചൺ. ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൽ വളരെയധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Lovely. So many options, Ruben. Yeah, I'll just add to that. Basically, I think the reason the kitchens are getting smaller and more efficient is because nowadays people cook far less than they used to before. Very true. You have places to store, fridge, etc. So I will just touch upon certain standards to be followed, because we base these standards on the average height of an Indian woman, which we consider to be, I think, 5'2" or 5, something like that. So we have a standard height for the platform top. We have a standard width for the platform top. These are to be rigorously followed, because we've seen in places where it doesn't happen, the lady of the house ends struggling with severe back pains, because you have to really bend or crouch, and it takes a toll on your health in the long run. So even though it may sound very simple, these need to be followed. And then coming to other aspects of a kitchen planning, nowadays we have so many electrically operated gadgets, appliances that we need to cater to. Now you might not require, you might think that okay, I require only 3 points, but I don't think it makes no harm to put 1 or 2 more, so that you can cater to all the additional equipment you might acquire. And also you got to keep in mind that another new appliance probably is a dishwasher, which is coming into maybe in the cities. But if you don't provide a water point for a dishwasher as well as a exit, you can't fit one. So you need to plan quite well and you got to foresee yourself, like, you know, what you would really need, and then plan. And also coming to the basic flooring of a kitchen, people prefer a non-slip flooring for a kitchen. And try and see there's plenty of light and ventilation in the kitchen too. Okay, excellent. And Veena? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരല്ല, വളരെ ബിസി ലൈഫാണ് എല്ലാവർക്കും. ആർക്കും കിച്ചണിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈമൊന്നുമില്ല. വളരെ രാവിലത്തെ വളരെ ക്വിക്ക് ടൈമിലെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് ദ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് എസ്പെഷ്യലി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കണക്ക് ഷോ കിച്ചണും കൂടെയാണ്, ബിക്കോസ് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം, ഈവൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാം കൂടെ പോകുന്നൊരു കിച്ചണാണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഷോ കിച്ചൺ, ആൻഡ് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലീസിങ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡെക്കറേറ്റഡ് ഓൾസോ. ലൈറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. ഫ്ലോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈൽസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ റസ്റ്റിക് ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ ഗ്ലോസി ടൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഒരു സ്ലിപ്പറി ആവും. പല ടൈൽസ് ആണെങ്കിലും റസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഓയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് അതിൻ്റെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്സിന് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം. യു ക്യാൻ യൂസ് ഗ്രാനൈറ്റ്, മാർബിൾ, വാട്ടർ, സോ മെനി പ്രോഡക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ. And the shutters, modular kitchens are available. You can use steel, rustic feel kodukam, matte finish steel kodukam, automatic spray painting use cheyam.
and glossy, semi-glossy, matte finish, so many materials are available. So all in total the mood you can create. Even with coffee shop feel with a small breakfast table, hanging light, you need not go to a cafe and all. You can spend your evening with a soothing music and all. You can relax there, you can read, and if you put a recipe stand, you can enjoy the music and you can cook as well as. Very nice. ഇന്നത്തെ വീട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുമാണ്. It's called the Mud House. Over here, ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ്, so the space is really useful. ഈ ആട്ടുതൊട്ടിലും പിന്നെ അരമതിലിരിക്കാനും, it's such a nice space to sit down and enjoy the scenery around. Then we have an office space to this side, which is used by the owner of the house. And now the main part of the house is towards that side. Now you see it's like separated but yet connected by this small veranda. അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, made very useful. Well, we have a very nicely treated entrance, the wooden doors with those brass detailing, and towards the top we have an archway made of those glass painting. So this is the living space, and it's a very simply furnished area with just the seating and small teapot. It has got that rustic look towards it. And facing the living room, we have a beautiful courtyard. Again, it creates a sort of ambience for the whole space. Well, this forms a sort of transition space towards two areas. Towards that side, we have the bedrooms. And towards this side, we have the kitchen. While we move towards that area, you see this particular space, it's been treated to serve as a prayer area. We have a very small yet comfortable dining space here, and Last Supper seems to be a piece of art which dominates every other dining area, and we have it here too. There's a crockery shelf, and something that I liked is the wash area, which is concealed by this cabinet over there.
Now we move on to the kitchen, and it's a very comfortable kitchen. Well, the cabinets have been given a dark shade and they have added cream color also to break that monotony of the brown mud color. Well, we are in the master bedroom right now, and they have resorted to cream color furnishings to complement with the mud color of the whole color scheme. So you see, it's a house fashioned out of mud. It has got that rustic touch to it, maninde mano undu, and it's got such outdoor spaces overlooking onto nature outside. Chuttinum vayalilanu. It's a very comfortable home to reside. As you know, our judges are going to be talking on 4 parameters. So I'm going to start with the first. That's the exterior form and landscape. And I'll ask you, Beena, ee veedine kurichu adinte exterior. പ്രകൃതിയോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട്. വളരെ ചെറിയൊരു വീടാണെന്ന് മുൻപിൽ നിന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. 2 ലെവൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നൊരു സ്റ്റെപ്സ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫെൻസിങ്ങും ഗേറ്റും എല്ലാം വളരെ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചെറിയ വീടാണെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ അകത്ത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ട മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, മേ ബി അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് വളരെ കാൽക്കുലേറ്റീവായിട്ട്, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്. പക്ഷേ മണ്ണിൻ്റെ മണം ആ കുട്ടി എടുത്ത് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ മണ്ണിൻ്റെ നിറവും മണവും എല്ലാം ചേർന്ന് ചുറ്റിനും പച്ചപ്പ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും സ്പോയിൽ ചെയ്യാതെ വളരെ നല്ലൊരു വീട്. Lovely. Ruben. Yeah, I will again add to what she had to say. I need to congratulate the owner for taking a bold step in using mud as a technology, and even the risk in that matter he is willing to take in the long run. But I need to tell you one thing. I mean, with my limited knowledge of using mud, actually none. Mud is something you have to be very careful about, because if you had noticed on the visuals, all along the walls on the bottom you had a white patch. Yes, I noticed. Yeah, so you have to be very careful using mud in a waterlogged area, because this is actually water being absorbed by the mud. Mud as a material will absorb water. So you have to be very careful technology wise. Even though you're using maybe a very eco-friendly material, you have to incorporate modern engineering. Maybe you need to have a 2-inch dam proof course before the mud actually starts, because these are going to give you heartburn in the long run. It just irritates you when you have that. Nothing probably will happen. Then another thing is like regarding the elevation of the building, it's a very regular building to look at. A regular building using mud would have been fine if it had a big spread, but I think for a smaller building like this, when you're using mud, you have to make use of the sculptural quality of mud. Okay, it's easy to mold. Yeah, you need to go for more organic forms and shapes, and that will probably even justify the use of mud more. I mean, you're creating very interesting spaces, and that way even on the inside when you have mud, maybe you have the limitation of not putting up too many displays and niches, but because of the curvilinear or inclined walls, planes, the interest is there. So I think the creativity part along with the technology would have been a better end product, would have ended in a better end product. Then regarding the landscape, actually we don't see any planned landscape. I mean, there is nothing, in fact. I mean, so maybe even that is something within limits. You don't have to do anything big. I mean, maybe just define certain areas, use mud paving or whatever. The same material, same technology can be applied,
But I don't think much has been applied or thought of regarding the landscape. Thought of, I think. Chef? ഞാൻ റൂബൻ പറഞ്ഞോട് 100% അഗ്രി ചെയ്യാണ്. ഈ ശ്വസിക്കുന്ന ഭിത്തികളുള്ള മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ കുളിർമയുള്ള മനസ്സിന് കുളിർമയുന്ന ഈ ഒരു കെട്ടിടം ചെയ്യാൻ അതിന് ഒത്തിരി മനോധൈര്യം വേണം. ഇത് ആരും സാധാരണ ഒരു ഒഡമസിന് ചെയ്യാമെന്നല്ല. ഈ ഒഡമസിന് ഡ്രീം ഹൗസിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീടിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എടുപ്പ് എന്ന് പറയാനില്ല. ചിലപ്പോൾ എളിമയായിരിക്കും ഈ വീടിൻ്റെ മുഖമുദ്ര. എങ്കിലും 2 ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പുറകിലും ഒന്ന് മുന്നിലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ സ്കെയിൽ വളരെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉടമസ്ഥർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊരു ഇൻട്രൂഷൻ ആവോ ഇതിന്. എങ്കിലും വളരെ അധികം സെലക്ട് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ഗ്രാസ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലെവലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു എടുപ്പ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായേനെ. അതുപോലെ 2 ബ്ലോക്കും അത് നല്ലൊരു എലിമെൻ്റാണ്. 2ഉം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഫീസ് സ്പേസും പുറകിലും. എങ്കിൽ തന്നെയും അതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു സ്കെയിലായി പോയോ ഒരു ഇമ്പ്രസീവായോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു അനുഭവമായതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എക്സലൻറ്റ്. ഇനി മഡ് ഹൗസിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ്, റൂബൻ. Coming to the spatial planning, like I said, I would have liked to see a more sculptural quality in the interior too. Like architect Jeff was saying, even these niches could have been done in mud, but they had very regular walls. Of course, they had a courtyard and all that, but that actual what mud could have actually delivered is not seen. Utilized. And then coming to the courtyard is nice and cute, but I thought when the door opens, you see a window on the backdrop of the courtyard. I don't think the house looks very well lit, otherwise I don't think you needed the light from the window to whatever room was behind. Okay. So that could have been blank and maybe treated to give a lit, because that's what hits you straight when you open the door. Again, when you have a centrally, coming to the planning part, again when you have a centrally placed door and it actually splits the living room into 2 and you have seatings on 2 sides. That is not a really effective seating arrangement. You'd like to walk along one wall so that you have an effective C or an L shape. This is you're walking right through the living. So that function is actually affected, you know. Then even though it was a good idea to really hide the wash, but I thought the space to enter the wash is too narrow. I mean, you got to, when do you wash your hands? After eating, your hands are dirty and you have mud walls. So you don't want to touch all the walls when you go inside, you know. So that should have been a little more planned. And so is the dining space in the kitchen. Looks, I mean, you can't really open the wardrobes, the cabinets behind. So, I mean, maybe a little more this side, but these things also should be planned. I like the sit out very much because the entrance has a nice wide sit out next to the office. So probably he needs to meet people regularly. He can see them outside, take them in, and then it narrows down to the house. Main so house. He's actually kind of restricting the entry, the public entry to the house that way. You know, I think that idea is nice. And also we saw some use of slabs in the kitchen, unused. I mean, like at the lintel level. It is not required because what eventually happens is a lot of dust tends to gather and it gets more difficult to maintain. So use slabs only where you need them. There's no point and it makes the room looks more narrow because the slab juts out, you know, at your head level. But I think altogether it is a good attempt because the mud itself is playing a very rich warmth feel to the whole. It's tying up the whole house together. The wooden flooring and keeping in mind the limitation and the constraints of the client, I think overall it's pretty good. All right, Jeff, same. I think I'll add to what Ruben said. Generally there is a continuous theme because of mud plaster gives a uniform theme for the house. But there are some inconveniences. I think living room is not good for a conversation group because there's only one side. I think there is a sitting area. And I thought the bathroom doors are very small. But there is a good communion with the nature because there is a lot of verandas and the feel of mud is there. And there is a good selection of traditional elements like wooden columns, sobanam and things like that. Even the furniture, there is though very simple, like the overall house look. It has a theme of Kerala style, I think. All right. Tina? ഫ്രണ്ടിലെ ആ എൻട്രൻസ് വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ കൺജഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് മൂവിങ് സ്പേസ് വളരെ കുറവാകുന്ന പോലെ.
പിന്നെ ആ പ്രയർ ഏരിയ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ടി വി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ കോർണർ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സിറ്റ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദ കോർട്ട്യാർഡ്സ് തിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ പോലെ, അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ ടി വിക്കായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ദെൻ പണ്ടുള്ള കാലത്ത് അടുക്കളയിൽ നിന്നാൽ ജനലിൽ കൂടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണോ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തതെന്നറിയില്ല. അതായിരിക്കും അവിടെ ഒരു വിൻഡോ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. All right, lovely. Which brings us to our furniture and furnishings segment, Jeff. I already told about furniture, but in kitchen, like Ruben said, the slabs, you know, so especially it's a mud house, you should have that concrete slabs coming in the kitchen. This window may be useful to see for the housewife to see somebody enters house. I mean, it's easier for supervision. And small artifacts you use, very few, but they are in theme with the general furnishings. The Kerala tint is there. I like the Robocood of prior area, especially it's a cute thing. Generally, this okay, they have that wash basin hidden away, but the only thing is like Ruben's is a little bit narrow. I think generally it is very simple furnishing. And Veena? Yeah, like he said, furniture layout, everything plan is very simple. ആ വീടിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനൊരു വുഡൻ ഫ്ലോറിങ് ആ ടച്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പലയിടത്തും മൊണോട്ടണി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈൽസിൽ കൂടെയും അവരൊരു സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്സും അതെല്ലാം ടെറാക്കോട്ടയുടെ ഫീല് ഓൾ ടുഗദർ ആ ഒരു എർത്തി ടോണിന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു വളരെ സ്ലീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കാണുന്നൊരു പാറ്റേൺ ഫോം. ഈവൻ ഇൻ ദ കിച്ചൺ യൂണിറ്റ്സ് യു ക്യാൻ സീ ദ കേർവ്സ് വുഡിലുള്ളത് ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിനും സൈഡ് ബോക്സ് എല്ലാത്തിലും വരുന്നൊരു പാറ്റേൺ അവർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ തീം ഈസ് ദ. Ruben. Coming to the furniture, I think the furniture should have matched the theme of mud. I mean, we had such a nice material like cane. I mean, cane, you would be surprised at the variety of furniture you get out of cane. It's absolute workmanship under. It looks better than any 5-star furniture that you can think of. So, here setting maybe cane could have been blended used better. More. It would have blended because the living room sofa is heavy wood and upholstery. It doesn't really match the whole. Appa thematic better option would have been maybe cane. Then regarding flooring, sit out area, even though it's nice you have storage on both sides, footwear but I saw very glossy black tile. Yes, I think angantha go for rustics. I mean, matte finish and rustic terracotta goes more with the nammal theme follow in a feeling kittum. Then again the bathroom, actually the bathroom was not very well planned in terms of the wet and dry areas, and also you had a very regular tile pattern. I think ingantha saanathil creativity is more important. But we saw the other day broken china, which that bathroom would have looked much better. I mean, it looks very well there, but would have been a better setting. Yeah, I mean, so that you're trying to, when you work with mud and material like that, creativity is very important. Then only that mud and the theme comes out completely. Okay, so generally, overall, what do jury members think of the mud house? I will ask you, Ruben. Well, it was a very novel and upcoming trend to use mud extensively, and again hats off to the client for that. But in such a situation, you've not used mud to its utmost possibilities. That is where we found it a bit lacking, because mud used well creatively in the same situation you could have had a much more better output. So I think that is what is really lacking if you look at the overall. But of course, the scale of the house is very good. You have very cozy spaces. It's meant for a small family for sure. Yes. It's very cozy, very intimate. The communication is very open and between the whole family. So I think that intimacy and closeness, the scale is very good, but the creative part could have been a little more enhanced. That would have made it complete. Better. Okay, well, for sure we enjoyed the visuals and our judges liked the house. Over to the marks now in the category of exterior form and landscape. Ruben, out of 25. Well, for the exterior form and lack of landscape, we can give only 15. 15, all right. Spatial planning, Veena? We are decided to give 18 for that. 18? Right, moving on to the furniture and furnishings, Jeff. So decision give 15 marks for that. 15, yeah, you were not happy. And finally, general aesthetics. General, we are giving 17. 17 on 25, which brings the total of Mud House and Manuti to
65. I think the major points that they mentioned should be taken into consideration. Use mud for its creativity, and the furniture department was lacking as well. Well, that's all I have time for now. We've got to run, but I promise we'll be back yet again tomorrow night at the same time with yet another new home out of the 50 homes that we've shortlisted. So we'll continue this search tomorrow. Till then, bye.